Kellemes lurkolás, csókolom Pityuri. Szervusz Viktor, szia Petra, 1001 éve. Már hiányoltalak. Szervusz Dimu, hogy vagytok, mi újság? Kupakok, na várjatok. Ki volt az első? Dimuni. Ez nem illúzió. Nézzük Petráit. Fogadok, hogy tuti, hogy olyan lesz, amit jó kaverám. Csak veled. Úgy tudtam, hogy nem csak veled. Várjatok, igyekezve a kapakos ládát, mert már kezd kifogyni az adag. Né. Mizu! Ez az romcsi. Oh yeah! Képzeld, Démoni mennyire örült volna neki. Mondom én. Tegnap kaptál romcsit, oszd be. Nem tudom, mikor lesz a következő, addig oszd be. El vagy veszve a Hogwartsba? Én is el voltam veszve akkoriban. Nem is tudom, 50-valahány óra minusz az életemben. Úgyhogy, de jó volt, éveszak szerettem. Az egy jó játék volt. Hogy vagyok? Hogy vagyok? Várjál, jól lakottam vagyok. Igazából beebédeltem direkt, hogy lehetőleg azért egy kicsit jól bírjam a streamet. Ne így gyomorra üljek neki. Az nem fair. Senki számára se. Akkor meg csak egy-két óra. Meg tegnap befejeztem ugye az Assassin's Creed-et. Úristen, 8 óra, az meg azt a kurva 8 órát, nem is tudom, mikor ültem végig egy stream alatt. Nagyon durca. Úgyhogy nézegettem neked, mik lettek, meg nekem már 9 óra az életemből, de megéri. Nem sok achievement hiányzott, úgy emlékszem. De nagyjából összekapargattam. Na várjál, mindjárt meg is nézem, mert tudjuk nézni. Mi volt az? Hogwarts legátszűző? Fog. Látom, már van megosztott képernyőd is, erre dobok is egy lájkot. Sőt, adok neked pontokat, fogd a pontjömet is vidd. Annyi ponton van, mint a szemét. Mondjuk ez egy jó kép, úgyhogy meg is érdemli. Hát 15 achievement hiányzik az életemben, ugye 45 achievement volt, és 30-at szedtem ebből össze. Úgyhogy... Ja. Szép teljesítmény, azt kell mondjam. Viszont mivel tegnap befejeztem az Assassin's Creed-et, így most gondolkodom, mi legyen a következő, második játékunk majd. Vagy a Dragon's Dogmán gondolkodom, vagy a Greedfallon. De az is lehet, hogy Spider-Man. Vagy Metro. Nem tudom, még gondolkodom. Most úgy vagyok vele, hogy ilyen RPG jellegű játszikat szeretnék kijátszani, szóval... Hát igazából még úgy, hogy van választék. Hát amit oda, hogy haladsz a sztorival, Spider-Man. Igen, a Spider-Man is ki volt az életemben, de most valamikor ugye már karácsony alkalmával beszereztem, úgy megleptem magamat karácsonyra egy Spider-Mannal, hogy majd valamikor kijátszom. Úgyhogy, terve van véve az is nagyon erőteljesen. Úgyhogy csak azt nem tudom, melyikkel lenne érdemes, a billentyűzet vagy a kontroller, még úgy nem tudom. Majd eldől, amikor látom. Days Gone lesz azután? Én szerettem a Days Gone-t, azt kell, hogy mondjam, szerettem. Voltak hibái, de maga a történet, meg úgy nagyon jó volt, meg igazából maga az egész játék jó volt, kisebb-nagyobb bugokkal, szóval. De azok a bugok mondjuk viccesek voltak. Szóval szerencsé, kivéve a hordásat, a hordás bugot, az nem tetszett nagyon, hogy nem tudtam kiírtani a legnagyobb hordát, mert bebagolt.
Mint a hitbox bugolás, de volt, hogy valaki az akasztófán körbe-körbe táncolt karikába, szóval, hogy föl volt lógatva, de így körbe-körbe mozgott, ugyebár. Volt, hogy nekimentem illetve nem mentem neki egy fának, hanem felszettem a motoromat, ami egy fába csapódott, aztán ráültem és meghaltam, szóval az mondjuk az is vicci volt, szóval igen. az vicces bug volt a maga módján. De ettől függetlenül. Az Assassin's Creed az viszont egy kicsit így letett az életről, de örültem, hogy kijátszottam. Úgy érzem, hogy nem veszítettem vele semmit. De örülök, hogy vége lett, mert az viszont kibaszott bugos volt. Úristen, nagyon durva volt, úgyhogy volt, amikor már elveszett a türelmem is, de ettől függetlenül sikerült befejezni. Nekem tegnap volt egy bugom, annyira nevettem, hogy nem bírtam lefotózni. Igen, vannak azok bugok, amik kurva viccesek tudnak lenni, de tényleg, szóval nem egyszerű. Én néha ezeket kiszoktam klippelgetni, és beszoktam küldeni egy ilyen YouTube-os csatornára, ahol tipikus ilyen bugokból összeállított best of-okat szoktak csinálni, így a streamerek beküldik ugye a bugjaikat, vagy azt, hogy hülyén játszottak, szóval When Idiots Plays, Gameface, ezek a sorozatok, nagyon, nagyon adom, és néha beszoktam küldeni, és néha be is szoktak rakni egy ilyen videómat. Például legutóbb azt hiszem, ha jól emlékszem, hogy Fallout 4-es videó került be, azt lájkolták, úgyhogy ott megemelték, és úgy váltott leveget végig, de közben beszélt. Igen, az amúgy nem egy ritka bug szokott lenni amúgy játékokban, szóval lehet találkozni ilyenekkel, szóval. De ami meg tetszett, az Assassin's Creed-ben is volt egy olyan, hogy így beész, és pont nem fölmegy a szekér az égbe, meg így elrepülnek a lovak a picsába, szóval voltak érdekes bugok maga módján, viccesek, de sajnos azok a bugok viszont rettenetesek, amikor beakasztják a küldetésed, és amiatt nem tudsz tovább haladni, és vissza kell tölteni. Az egy borzasztó dolog tud lenni. Úgyhogy félek néha olykor az ilyen bugoktól, mert pont a minap beszélgettem, nem is soha, vagy meséltem ugye már, hogy volt 2 darab ilyen játékom, amit soha nem tudtam befejezni, mert úgy bebagolt, és hiába is töltöttem vissza, hogy nem tudtam haladni a történettel, semmi. Csak hogyha nulláról előről kezdem, mert ugye már olyan volt a mentésrendszere, hogy mindig az előzőt írta fölül, nem pedig szakaszosan mentette a dolgokat, hanem ahol éppen tartottál, azt mentette el, és akkor csak onnantól töltött vissza. Úgyhogy így 2 játékot így sajnos elbuktam. És megmondom őszintén, semmi kedvem nem volt újra nulláról kezdeni, főleg, hogy ilyen 5-6-7 órák voltak már benne a 2 játékban. Pedig az egyik nagyon is érdekelt volna, az a Soma volt, egy ilyen horror túlélő játék. Nagyon érdekes volt, és nagyon-nagyon-nagyon jól adta az atmoszféráját, de volt egy helyszín, ahol bebagosodott, és hiába töltöttem vissza, azt adta be, csak azt a bagos helyszínt adta be, és nem tudtam tovább haladni vele. Megnéztem ugye, hogy mi kéne, hogy történjen YouTube-on, és nem történik meg, és sehogy sem jött elő ez a történés, hiába próbáltam, csak hogyha előről kezdem, és nem akartam előről kezdeni, mert megint 6 órát fogjuk indulni, azt már nem. Úgyhogy elengedtem. Sajnos vannak ilyen játékok, amúgy, és ezt nagyon sajnálom, de ez van. Úgyhogy néha azért félek a bugoktól, úgyhogy ha van lehetőség kézi mentésre, akkor általában azt is szoktam használni. Na de. Legutóbb ott tartottuk, hogy tegnap folytattuk a játékot, és le fog merülni az egerem. Nem ez meg. Szóval tegnap folytattuk, és tegnap egy szomorú részt, egy nagyon számomra legalábbis nagyon szomorú részt fejeztünk be. Hasonló, megyek élni szekrényt venni. Vegyél nekem is, köszi. Jó van. Úgyhogy nem igazából megvan az ékes éjjeli szekrényem egy dobozka. Azon tárolok mindent. Úgyhogy vicces, én meg mindig koleszos körülmények között élek, de nem hiszitek el. Szóval tegnap egy szomorú részt fejeztük be, és
Ott egy kicsit le is hozott az életről a játék. De ettől függetlenül ma mindenképp most, ahogy látjátok, folytatjuk. Tényleg megfelelő, így van. Elfér rajta az egy szem gyógyszerem, amik szerintem kell egyfolytában. Meg a mobilom, az kész. Meg egy könyvem. Amit úgy 2 hete nem olvastam. Pedig kéne. Szóval, igen. Na, szóval mi kis falunkban vagyunk, a mi kis falunkban, ahol megbíztok azzal, hogy keressek meg egy boszorkányt. Hát ez az apa veszélyelő szekrényt, ez mondjuk érdekes, igen. Kíváncsi vagyok, hogy fog sikerülni neki. Jó. Ne tedd le az agyát, ne tedd le. Jó, a puska újra van töltve, az a lényeg. Mi a szitu? El kell mennem a Tórinak a fiához. Aki így firkálgat, hallom. De nem, ez az öreg. Ugye nem bánod, ha kipakollak közben. Nézzük, miket olvasol. Stickers. Governor. May I help you, Mr. McCraith? I have to admit, this is an unusual case. Yes, but have you solved it? Nem mondottam meg. But the culprit was not responsible for the plague. At least not directly. Have you found the witch or have you not? Someone here has been dabbling in some dark magic. I have the name. So, what are you waiting for? Hát, hogyha megmondanám, hogy a fiad az, akkor ideges lennél egy kicsit. Legalább majd könyv, meg a boldog kapcsolok a világításra felhasználtad, hogy ez kicsit ez púbanzek amúgy. Azt így megnézze amúgy, hogy így oda megy a bolt eladó hozzá, ne arra, hogy le lehet lekapcsolni a Tesco-t, addig, vagy az IKEA-t, addig, ameddig megnézem, hogy néz ki sötétben a szakhelyén. Don't you want to hear the name? I do not need to. The principle is what matters. Not exactly. The name is... Nevem, nem az én nevem, a te neved. No, it can't be. My son is studious. Curious, too curious at times perhaps, but he does not have a bad bone in his heart. He showed Caleb Watson a ritual. The cobbler used it and became possessed. Even if true, it would only mean my son was exposed to corruption. It happened before. Bring me proof, Banisher. Find the real source of evil. I'll get it. Mark me. Vislát. I must find your son, Governor. Sooner rather than later. His interests take him hither and thither. If he isn't here, he must be working on the outskirts. Hogy neked van külvárosod? Sprucing up one of the abandoned houses there. I ordered them emptied when the sickness hit. Yeah. Take the gate key. Go there. See for yourself. You're wrong about him. You're wrong about my son. Needless to say that I count, of course, on your discretion. Nagyon nem hatotta meg a dolog. Az én fiam ártatlan, mert ő az én fiam. Ez olyan tipikus. Ő az én fiam. Egyszer lenne egy olyan, hogy így oda mennék hozzá. Hogy így a fiad a bűnös, így meglepődne. Az én fiam, hát mondjuk lehet. Szóval így. Itt amikor engem vittek el a rendőrök, és hagyam számított rá, hogy elviszek a rendőrök. Szóval, és így kb. Hogy őt nem lepte meg. Semmi rosszat nem csináltam, úgy csak megjegyzem. Zárójelben. Legalábbis a jegyzőkönyvben ez a kappa.
Na, hol a fiad? Itt a fiad, hol a fiad, Genyó? Úgy az, hogy egy... ez az a kapu, amit ki kell nyitnom. Nincs is rajta kulcsuk. Mínusz egy kapukulcs. Hát jó. Érted, kapukulcs, de... nincs rajta kulcsuk. Loot nincs. Itt viszont van. Hell's balls! What happened here? Something's emanating from under there. No wonder this place is off limits. Aha, ott van egy csillagkapu. They brought our friend. Watch out! We made it angry. Your funeral! Szokták mondani, hogy ha meghalsz, azzal nekem sokat segítesz. Szóval... köszönöm. One of these must be Lammy's hideaway. Achievement. Wards. I'm going to need a hand here. Van valahol megint egy szellemblokkoló. De hol? Sorry, not this time. Fölül sincs. Aha. Jól el van dugva. Nehogy véletlenül sikerüljön itten bármit is csinálni. Lammy, you here? There might be a way to open this door from the other side. Szerszák készre beleértve egy szökő kristályító és egyéb tárgyak. You were studying botany. Why botany? Egy kövő gyógynövénytanról, hát ez jó. Persze megnézzük. Chorus Corax vagy közönséges hóló. Minden nevű sopótolista, helyenként és éjszakonként hullák, rovarok, értevaratok, gabona, bogyók, gyümölcsök és tojások és kis állatok. Értem. 1692. május 18. Drága Lemi! Mint mindig, most is nagy öröm volt vele beszélgetni. Imádom a lelkesedésedet és a szellemességedet. Emlékeztetsz rám,
amikor annyi idős voltam, mint te, és annyira vágytam arra, hogy többet tudjak meg a világunk legnagyobb rejtélyeiről. Minden világunkról. Bárcsak tovább maradhattam volna, de vissza kell mennem a gondviselésre. Addig is itt van néhány gyors jegyzet, amit a szovjet oltására elét dobok. Annak a csekély kutatásnak a összegzése, amit szerény személyem idővel és türelemmel össze tudod gyűjteni. Azt hiszem méltányos, ha beismerjük, hogy szinte semmit sem tudunk az a rettenetes Aralúval kapcsolatban, csak a legritkább írásmer beszél... Mi? Csak a legritkább írásmer beszélni róla? Ez az a mitizált pokol, ahová csak a legmerészebbek mernek elutazni és élve visszatérni. Vajon mindezek a szinte elfeledett mesék egy leleplezett vagy elveszett igazság töredékei? Igazán nem tudom megmondani, de azt tudom, kedves Lemmy, te és én olyanok vagyunk, mint az Orpheus, készen arra, hogy átkeljük a tiltott vizeken, és visszahozzuk az egyetlen anyagszonyunkat, akit igazán becsülünk, a tudást. Feltérképezni azokat a feltérképezetlen földeket, átlépni a küszöböt és bátran végigjárni azokat a tiltott sivatagokat és jeges folyókat, amelyekről csak a legőrültebb költők énekeltek. Megnézni, mi áll mögöttük, és visszajönni, hogy még többet álmodozzunk róla. Micsoda izgalom, fiatal barátom, micsoda cél, bárcsak én is fiatalul lennék, mint te, követnélek téged ezen az ellenmondott úton. Egyelőre csak azt tudom tanácsolni, hogy legyen óvatos, igen, a mi világunk és a túlvilág közötti küszöb vékonyabb az új édenben. Ez nem jelenti azt, hogy könnyebb lesz oda utazni. Néhány kutatásom szerint néhányan már próbálkoztak ezen a területen, kicsinyes baszorkánymesterek és szállalmas baszorkányok. Talán ezért olyan vékony a küszöb, talán ezért van az, hogy holtak olyan könnyen járhatnak ezen a földön. Ki tudná ezt biztosan megmondani. A múlt héten, amikor egyedül kutattam, egyértelműen észrevettem néhány nagyon furcsa jelezgés, amelyeket egy szikla fölött a tengerparton található ősi malomból jöttek. Elég hátborzongató hely, ha engem kérdeztek, ha tovább vizsgálnád annak a lehetőségét, hogy megtalálod a mítikus Aralú küszöbét, mielőtt újra találkozunk, az lehet a megfelelő hely, ahol elkezdhetnéd. De mindenképpen készülj fel, kedves Joam, öreg szívvel nem bírná elviselni, hogy egy újabb ígéretes és szeretett kollégát veszítsek el. Amíg nem találkozunk újra, csak azt tudom tanácsolni, hogy tartsa mindezt titokban, bármennyire is áldottak és szelidek, túl sok helyi barátod nem fogadná szívesen azt a fajta tudást, hogy teljesen oly vidáman megosztjuk egymással, tényleg, mint mindig. Araloo. Mean anything to you? Not a thing. You mentioned an old mill. Seemed fascinated by the place. The incisions are clean. The precision of an expert. Sorry for There's this. magic here, though faint. Nothing incriminating. Yet. Ez a hely még legnyűgözőbb, mint képzeltem. Annyi megválaszthatlan kérdés vár arra, hogy megválaszoljuk. Beszélj a rulátnak, igaza volt, biztos vagyok benne, hogy a régi való tragikus története sokban közre játszik ebben. Oda fogok menni, ott fogom végezni a munkámat, ahol nem zavarnak a gyanakos tudománytalan szomszédok. Annyi minden vár még rá. Remember what we found at Caleb Watson's? Maybe we're not looking in the right place. If I had something to hide, I might hide it in an abandoned mill. These roots are too strong to be removed. I wasn't going to try my hand at them anyway. Destroy those ghost wards, if you want me back. Aha, valahogy itt kell fölmenni. De hát baszki nem tudok fölmenni, mert itt vannak a gyökerek, szóval... Nagyon jó ki van találva, úgyhogy véletlenül se tudjak normálisan hozzáférni. Arra csak ott egy hordó.
Szerintem nem sokat segített az ujjon, úgyhogy... Ó, ha vissza se tudok menni, az jó. Ez így akkor végképp furcsa, hogy így... Hogy pusztítsa el azt a... szellemfogót. Ezt se tudjuk megnyitni így. De viszont most már eltöbb ráség. Hát csak már erre hogyan? Mindegy, menjünk a cél fele. Akkor aztán engedjük ezt a házakat egyelőre. Terv van vele, akkor úgyis megüthetja szerintem. Arra mi lehet? Két teljesen más irány. Akkor azt békén hagyjuk egyelőre. Think you could take on a ghost? Get the hell out of there! That specter's looking for a body. Did we miss a few? Watch out! Spectre possession. No. Ne szálljál meg te nekem semmit, légy szíves. I am Mel. Away from the village. Perfect for his research. Perfect to hide secrets.
He's not out here for pleasure, that's for sure. Jó messze van az a malom. És olyan, mint hogyha mennék és 420-nál tovább, nem kellene tovább a izé. Sőt, egyébként növekszik. Pedig elvileg jó irányba megyek. Peaceful. Like home on a good day. Oh, it's hilly, mate. És most hova megyek? Én ezt nem People like playing vágom. with the lambs. Blair preferred to feed them. And I was too busy dreaming. And you? I cooked them for dinner. The lambs, I mean. Oh, the girls were furious. Yes, but they weren't hungry. Ilyen messze van az. Még teljesen más irányba megyek ahhoz képest, ahol. What the fuck? Csak levégy akar oda vezetni. Mindegy, kövessek egyelőre, de... Have some of this. Megtalálás megfelelős aktivitás végtelen halmazát. Ez a fajta cluster lehet ismételt támogatási intenzitás nehézség, akkor nem mindegy. Aha, jó, értem. Szóval ez egy ilyen... challenge. Ugye elkezdett csökkenni a szám. De jó, akkor jó úton haladok. Akkor is jó kurva messze van, az biztos. Gomba. Gomba. Beware. Watch out! I am warded. No, 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 no. Get back up. He shot stuffed up. What should we expect up there? A gateway to the mythical Aralu, whatever that is. Otherwise, terrible tragedy, dark doings, sick secrets, and a wild guess. Itt mozgatják őket, de csak egyetlen szót várnak. Reinforcements. Az őr volt. Oh, they flew
this on for size. Nézd már! Ezek a hangok csodásak. Ahogy ezek a droppok is. Főleg ilyenkor, amikor egy picit megakad a játék, hogy crash-elek. Nem örülnék, megmondom őszintében, hát kiörülne neki. Long Beach fölfedezve. Nice. Elvileg talán van egy tábortűz is a közelükbe. Ropogós moha. Viszontosan hangzik. Looks derelict. Is he really inside? Oh, shelter with a damp and itchy straw bed. Just how I like it. Ennek örülök. Vagy gyors utazási pontok. Szia Barbie! Mizu! Oh. Van valami fejleszteni valók? Barbie? Nincs. Hogy vagy, mi újság? Szomorú a vasárnap a mai. Azt kell mondjam, mert holnap már megint dolgozni kell, Ghost bassza meg. wards cannot manifest. Ruhát válogatok. Az igen. Best of ruhák. Best of nyári kollekció, best of téli kollekció. Thank you. Anytime. Nem, a CD-s kazettál, így ahogy van. Pontosan így ahogy mondod. I know. Oh there. Sőt, igazából már aranylevezen is. Én adnám. Én venném. Guess we're not going that way. There should be a way up here. Kicsit nagy és kicsit ütöltek ki, mely kopos 50 lendáról fölség. És ami cuki, az be kell keretezni, ki kell rakni a falra. Ami nem cuki, az be kell fogni rogynak. Vagy el kell rakni örökre, ami cuki, szóval, hogy így hagyni kell, hogy a padláson porosodjon időtlen időkig, de azért nem dobjuk ki, mert cuki! Adományban vannak már. Adomány. Jó dolog is az. Jaj, bocsánat. Én nem látom a megoldást már megint, vagy mi van? Nem van lakatolva. Itt jártunk. Évek óta egy családnak adom őket. Az úgy jó. Akkor legalább biztos, hogy jó helyre kerül, az a lényeg. Találd meg az utat felfelé. Hát...
Igenis. Itt még van egy gyanús út fölfele. A szemem! Ó. Nem ez volt a cél, hanem az ott. Igazából csak lootot szedtünk össze. Válaszoltam, hogy messzire nem mentünk. Gedrick lövöldözik, mint egy vadállat. Mondván azt, hogy tudom, mit csinálok. Az a lényeg, hogy jó helyre kerüljön mindig minden. Én is csak remélkedni szoktam, hogy jó helyre kerülnek az én dolgaim, de hát... Ha nem, akkor nem. Az meg már nem tudok róla, akkor már nem fáj amúgy csak. Ez a lépcső mondjuk gyanús, csak hát... Várjál. Fogja a kötél, de nem látok semmi olyat, hogy szétlőhetnék rajta. Nem. Ez meg valami luk. Vagy virág. Vagy gaz. Él és virul a gaz. Úgy gyerekek. Jól lenne tudni, hogy hol a megoldás, ugye? Azért lefele is vezet út, haló. Tényleg, hol a picsában van a megoldás? Hogy jutok én fel oda? Várj, itt mi van? Pupi. Kupleráj! Ott van egy ajtó kifele nyitva, ami a külső lépcsőhöz vezetne. Ez tök jó. Akkor elméletben, de csak elméletben, oda kellene följutni. Ott az ajtó, igen. Szóval gyanús, hogy mégiscsak itt lenne ez a megoldás. Csak én nem látom azt, hogy mit kéne ott a szétlőnöm, vagy szétvágnom, vagy szétdarabolnom, vagy fölgyújtanom, vagy fölrobbantom. Ilyen... Elnézést, elragadtattam magam. Szóval igen. Megvan. Úristen. Azt mire így észreveszi az ember, bazdmeg. Ó, gyerekek. Semmi baj, semmi baj. Lényeg az, hogy megtaláltuk a megoldást.
What hides here in the dark? Come out, come out. Milyen sötét? Ég a lámpa. Miről beszélsz, asszony? Tanulmányok gyűjteménye az ürességről. Első szimbólum, rajta egy boszorkány szimbólumára hatástalan, talán másik szimbólummal kell párosítani, hogy megduplázza a hatást. Szimbólum 2, rajz egy démonológus szimbólumról, teljes kudarc. Szimbólum 3, rajz egy másik démonológus szimbólumról, működik a gyengén is. 4-es szimbólum, rajz az 1-es és 3 szimbólum összekeverve, és a szimbólumban karikázva próbál ki ezt. Magyarul kombináld. Kísérlet a Leather Palingenesis rituálé lefordítására a köznapi angol nyelvre. Looks like Lamy was trying to translate some sort of ritual. Not any ritual. This is the lesser palingenesis. Palingenesis. I guess no one warned Lamy that grimy reincarnation rituals were not without risk. Erre ittam is egyet a másik jelenetben. 1006. szeptember 5. Nem tévedtem a térségben rejlő rejtett potenciállal kapcsolatban. Az araló és a mi világunk közötti fátyol különösen vékony, és ezért alkalmas a betörésekre. Procter házaspár őrült ambíciója csak arra szolgált, hogy ezt már a meglévő törékenységet még jobban megrompantsa. A szegény amatőrök most örökre megbűnhődnek. Az ő erőfeszítéseiknek köszönhetően azonban rengeteg ismeretet szerezhetek az aralúról, és sikerrel járhatok ott, ahol mindenki más elbukott. Haskell fiának segítségét kértem, akivel ellentétben az ostoba apjával van potenciál, és ezért nagyon hasznomra lehet. Együtt nagy dolgokat érhetünk el. Itt például a legfelső pótot. His apprentice seems to be following him down the same path. Kisebb és nagyobb megerősítések könyve Olomak rossz által. So, what are you hiding in here, evil spawn? Ami annyira szeretnék, hogy Glancing ilyen at the original könyvgyűjteményt. writing, Lamy's work was El vagyok én ilyen és no wonder áttányista the meg ritual ilyenes, is de olyan forced érdekesnek from találom those az ilyen forged words of könyveket. power went wrong. Ezt mindjárt ide, hogy van itt valami egy nekromolikomunk, meg egy démonológunk. Leveszünk el a részletekbe. Befejezetlen szellem kórterem. Hát... More ghost wards. Someone was being extra careful. 1690. június 10. Nem tudom tovább várni. Apa prédikálhat, vagy a városi tanácsos barátaival szórakozhat a városban, de a szavak nem fogják megmenteni ezeket az embereket. Nekünk hatalmunk és kötelességünk cselekedni, nem pedig a hírnevünket féltve kuporogni. Na, apa mindig is félt a hírneve elvesztésétől. Ugyanannyira, hogy felhagyott a mesterségével, és elhagyta, hogy titokba tanuljam. Szégyen szemre, ha apám nem fog cselekedni, akkor én He fogok. doesn't speak well of his dad. He thought he was better. That's not a particularly difficult task, in fairness. We need to get to the top floor. Bet we'll find something. Ezt olvastuk? Olvastuk. Oh. Ez a megtalálni jól néz ki. Ez a szélmalom is. Red, come look. Mindjárt, csak a loot fontosabb. Ilyen ládikát is annyira szívesen tartanék itt van. Ezt mutasd ezt az a vonaktot. Arra 30 bölcsességre, 2-re viszi, spektrát 20-ra viszi, akkor ez nem igazán legjobb.
Nem a legjobb, gyere meg kell ír. Az elégel. Erősség, vitalitás. Összes többi érték a szar. Istenem. Nehéz veletek? De nehéz veletek? Ugye No ez a... crank. Great. It's just a lift. Why is this mechanism so complex? Egy liftméter bonyolult a More mechanizmus. magic muckery. What exactly was he up to? Tizenhetedik tesz. Az alany azonnal megérez szolgál létemet. Megjegyzés, a gyógynövényeknek nincs különösebb hatása az érzékeire. 18. tesz. Ismét kutatsz, mégis úgy tűnt, hogy egy pillanatra megtévesztették. Megjegyzés, az összefügghet az általam használt szerves szövetekkel, ellenőriznem kell. 19. teszt nem meggyőző, lehet, hogy át tudom verni, de ha közelebb megyek, elkezd izgatottá válni. Megjegyzés, a teszt szellemmel korterem a hatás fokozására. Úristen, a gépi modalitás, gyerekek. Elégtelen helyes összetevők, lehet, hogy szimbólumok. Még mindig nem működik a várt módon. Azt hiszem, hogy valami elértem, hamarosan véglegesítem. His final notes sound optimistic. Did he succeed? Filozófiai TikTokról. Again. A TikTokról. Nem TikTok, not bocsánat. Not good at all. Titkok. What level of not good are we talking about TikTok. exactly? Úristen, nehéz szó. This book promises eternal life. Amióta bejött a TikTok, The azóta promise is a trap. mindig keverik ezeket a Let's hope szavakat. it Ugye? hasn't been used. The crank. Good. The lift should work now. Hol jött az a lift vajon? Valahogy ez a felső, ez a... Nem hiszem, hogy ide. Hello, mit találtunk. A susogásoktól kirázó ideg. Megjegyzem. Nem fel a liftel. Vissza kell másznom a legaljára, ha följöjjek újra. Értem. Na várjál, most mi van? Hello? Hol van a lift? Fönt van, bazd meg. Anya. Ver az élet! Már megint. Szervusz, Keda bácsi. Várjál. Várjál. Jó rostás kupak, várjál. Bátra ki a szerencse, csak sikerült kiolvasni. Hagyjál szupernek cukrot. Elkiált, hogy előleg cukor. Tényleg, hol van a lift?
Észre nem vettem volna. All this is more serious than we thought. I'm apprehensive. Menjen fel a liftre. Not just 'cause we're going underground. Népi magyarítás. We'll be careful. We don't know what Lammy was up to. Köszönöm. And Kicsit the sem volt signs are megtévesztve. not encouraging. Mi újság, hogy vagy? Hogy telt a nap? Hogy telik a nap? You know, I could get to like it underground. The darkness, the gloom, the cool air. Really? No, not really. Not at all. Did you bring your gardening tools? No? Hell's balls. Another sorrow used as a guardian. Igen, én is érzem, hogy hétvége van, csak valahol benne van az a gyomorkeserűség, hogy holnap már megint munka van. Szóval, hogy így már megint pippak elment egy hétvége. Picsába. Tudnám, hogy hova. Jó, tegnap mondjuk ez nagyon hasznos volt, mert haladtunk meg, be is fejeztük az Assassin's Creed-et, de hát a függő sem érdemel, és hát nem csinált. Azon gondolkodtam el, hogy lehet, hogy nekem a világ összes idője nem lenne elég arra, amiket én csinálni akarok, szóval... Bánat. Az. Hogy bánat vagy te is, öcsém. Valahol van valami. Have a bit of this. Careful, it's been stung. Ja, hol a következő? Anyádba. Time to release these poor souls. That was filthy. When all this is over, I might retire. You'd miss it. You know you would. You need to see this. Dead animals, again. Different symbols and magic. Seems they were used as bait. Is this how we got through the Sorrow's vigilance? Still impressive. Ugye nem kell átmennem azon a szaron. Félek, hogy már megint olyan helyre kötök ki, ahova nem kéne, hogy kikössök. I'll tell you I could give it a try, but This thing needs more than your rugged self, I'm afraid. Jó, ezzel még fogykosok vagyunk. Hát akkor mégiscsak arra kell menni. try this on for size. Na.
with you. Nem úszom meg. Csak ott kell átmennem, ahogy elnézem. De igen. So, here we are. I suppose now we step into the void. Suppose we do. Olyan hol kötünk ki. Dark rituals, void breach, general weirdness. Lemmy can't be far. Beware. Wards. A tintatartó. It's awfully calm. Why is it awfully calm? The wards work well enough. You didn't need to kill so many bots. Demonologists use necromancy. Maybe he thought he'd bring them back when he was done. Akkor erre megyünk. I can manifest now. Spectres. They haven't noticed us. Stay low. Jó van, én úgy teszek, mint aki nincs is itt. No more wards. Thank you. Careful now. Ezt ráttek. Ugye rá a többieknek? Creepy hideout. The governor's spawn likes a bit of drama. Nem működik. This one's different. Looks like it died diseased. Kézzelrajzolt térképen 30 volt, elkezdő betűkkel, két hely van bekarikázva az elhagyott malom és a gudú észrevető. Az araló és a megtestesült közötti fattyák két területen különösen vékonynak tűnik betörés. Kitörés. Most a szívem. Ja. Homályos démológiai írások. Kísérteties jelenéseket számos ismert rituáléval lehet irányítani, vagy legalábbis pásztorolni. Ezeket nagy körültekintéssel kell végrehajtani, nehogy az ellenőrzés átadása kerüljön, ami katasztrofális következményekkel járhat. Egy olvasatlan egyenlet. Ha a hatalom szavai intenzitásukban eltérnek a 0,1-től, és a megfelelő védelmet nem használják gondosan, a szellem megjelenik, de nem halnik meg a démonológus akarata előtt. Ezt el kell kerülni, hogy széleskörű sérüléseket, halál vagy rosszabb veszélye miatt. This is some dark, Mi sightless rosszabb lehet magic. még a halálnál? It's forbidden. I've read it.
Sometimes I worry about you. Ugh, what is this thing? Banisher rule number 4. If it oozes, don't touch it. Another botched experiment? It may be native to the void. So, you can see me. Aren't you full of surprises, young Master Haskell? You may talk. A Banisher ghost. Amazing. How on God's earth did you find me? Never mind that. Thank the Lord you did. Thought I was going to grow old in here. As hiding places go, the void is quite the choice. Yes, an amazing place. Or plane? World? The Araloo is not easily described, but it makes a fascinating study. Tell me, how did you get past the Guardian beneath the mill? Did you use a decoy? We fought it. Don't change the subject. You fought it? Of course you did. A good thing too. I was starting to think it was wise to me tricks. Oh, but I have so many questions. This isn't a social call, kid. And we're the ones with the questions. Oh. Oh. Of course. Ez a Harry Potter meg van tévődve a kiadása, úgy csak mondom. We must talk of Caleb Watson. Why in the hell would you give him a resurrection ritual? Ruth's death hit poor Caleb hard. He was alone, and so I would often stop by his workshop. We talked. He took a keen interest in my studies and was a good listener. When he learned that she could possibly return, he had one question. How? You saw his grief as an opportunity to test the effects of the lesser palingenesis. Oh. You know the ritual too? Amazing, isn't it? I've studied it. The actual ritual. Not the mangled version you gave Caleb. Yes, and I'm sorry. I found it in a copy of De Occulti Philosophia by Cornelius Agrippa von Nettesheim. A remarkable book. I've met my fair share of illustrious occultists, and none owned an authentic Agrippa. Much is lost in translation or altered in the printing. I doubt your copy is an exception. Of course! The power is in the words, and mine were wrong, so the power went awry. How very fascinating. Are you aware of what would happen if people learnt of your studies? Surely the acquisition of knowledge cannot be a sin. Do you remember Deborah? Miss Comenius. Yes, of course, I remember. Your father tasked us with an investigation. One way or the other, we must return with the mystery solved. Ah. I think I understand what you're saying. I might be in a tiny little bit of, danger. Picit. Emlékeztem, hogy játszottam a KC idei egyet, de úgy tűnik az a Game Pass-es volt, és az Epic verzióban nincsenek felmentések, Game Pass-ban nincs benne. Tolhatom előre. Hát, így jártál. Haha. Legalább megváltozhatod a döntéseidet. You see ghosts. You stroll the void as if it were your garden. You possess and share forbidden rituals. Who are you really? I'm Lammy Haskell, and I am a man of many sciences. I am in fact a true pursuer. That raises more questions than it answers. What are the pillars of the universe? Which principles underpin existence? As occultists, do we change the world or scratch upon its surface? Each discipline I embrace peels back a new layer of reality. I'm yet at the beginning, and see where I already stand. Amazing, no? You did not find the void breach beneath the mill by accident. You had help. Who taught you? I did my research. Suddenly, you're a man of few words.
I'd rather not involve those not present. Discretion, you understand. Your father is convinced a witch poisoned his well. Caleb Watson was cursed by a ritual you gave him. I'd focus if I were you. We must counter the devil with knowledge of his tricks. That, my father always said, is the purest of God's work. Aye. I can imagine your father saying that. When I was 10, he gave me my initiation. Demonology, sir, as he would say. He saw me as his heir. Then, of a sudden, the books were forbidden. So I stole them. The very same books he'd forced upon me as a boy. I understand them where he does not. I did no wrong. Apart from a little theft. Eltekintve kis lopástól. You've studied demonology. Did you do it alone? When my father forbade me to continue, I confess I disobeyed him in secret. Those big books were very boring until they were forbidden. Suddenly I could not get enough of their secret knowledge. Funny, eh? More recently, a good friend of my father showed me that I had only been scratching at the surface. Who was your father's friend? An itinerant Frenchman who often visited New Eden in recent years. He called himself a true pursuer. As a thinker, he was prolific and profound. My father was so proud to be included in his discourse. For him, knowledge is the ladder to greatness, and greatness is the prize. To me, knowledge is itself the prize. From the looks of this place, you're knee-deep in research. What are you doing here exactly? Searching for the origin of the Harrow's plague, of course. And I have a theory on the subject. Of course you do. Go on then. Now, at first, I believed the water poisoned, but my father sealed the well, and yet folk remained sick. They looked for witchcraft, a foolish, uneducated suspicion, yes, but with some truth concealed behind it. You see, the Araloo taints New Eden. Its influence leaches into the Harrows. The evidence is everywhere. By the Araloo, do you mean the Void? Neither name does it justice. This place is beyond words. The Araloo, Mr. McCraith, is made of the very fabric of our primordial myths. Isn't it amazing? How can you be sure the Void has tainted the region? In New Eden, the threshold between our plane and this is thin. Even I, a novice, may reach the frontier and then go beyond. I also believe it happened before. Some years ago, New Eden was hit by another epidemic. Was it the same illness? I believe that first epidemic was caused by the porosity of the frontier between New Eden and the Araloo. Although, where theirs was an affliction of burning flesh, ours is a corruption of mind and spirit. And I believe I have found its source. There is a substance, a strange ooze. You may have noticed it. This, I believe, is the true source of the Harrow's poison. It carries a particular stink, on the scent of which I experience first confusion, then a loss of control over my limbs. Minek szakolgatod akkor? Confusion, paralysis. Can you tell me more? I felt my movement slowing, my thinking too. Space seemed to thicken. But wait, what if it was not space thickening, but time slowing? In recent months, many in New Eden have spoken of similar feelings, of lost time, hours untrackable, days passing unremembered. Who knows how the Araloo disturbs the minds and bodies of women and men? Unfortunately, I cannot reach the source. The Araloo is a formidable place. Tricky. A maze constantly evolving, changing, reshaping itself. The isthmus, for example. I found an oozing crack in the ground. The terrain then remade itself, and I can get to it no longer.
Perhaps we might be able to find a way through and take a look at that source. Would you? That would be splendid. Would you mind taking notes? Let's go take a closer look at that ooze then. And with that sorrow gone, I can leave. Do be careful. My home is your home. If you need anything, help yourself. The Aralu is not your home, Lammy. But thank you. Mondjuk, hogy összehavarkodtunk. Pardon my morbid enthusiasm, Mistress Duarte, but could I ask you a few questions? What do you wish to know? Do you still need to eat? Do you feel hunger? Sorry, it's just you're the first ghost I've met, in person, as it were. I don't eat. Not in the way you do. I feel hunger. Again, not in the way you do. Fascinating. And can you touch things, smell them? Are colours the same as you remember them? My senses are different. It's difficult to describe how. I can see, sometimes touch. Egy jó I cannot bolonyi illatát már nem érzitek Red mi. tells me this is a blessing. How do you manifest in this plane? Do you feel bound, or are you here by choice? It feels as if I were clinging to a rope, high above the abyss. Even if I wished to let go, I could not bring myself to do it. I see. What about your banisher skills? Can you use them? Do the accoutrements of your craft still work? As a ghost, do they not harm you? The marks on my hands and the rings on my fingers aren't actually there. They have no more effect on me than a memory. Can you talk to any ghost you wish? No. I sense traces of their presence. To talk to them, I must still do the work. And yet here I am, talking to you. How marvelous. The dead are rarely as articulate, nor are they accommodating. In fact, they're often quite rude. We should probably get going. Some other time, then. But we've merely scratched at the surface of the great mystery. Viszlát, pápá. look around. Antea, we should get going. So, the pious governor's unassuming son is our evil Harrow's witch. I was as earnest as he. Ah, the rank enthusiasm of youth. It's sickening, really. Lehet, hogy amúgy veszélyes, de ki tudja. Lehet, hogy a megoldás mindenre is. I don't know if the paralysis and confusion applies to me, but I feel strange, and I suspect the ooze. Only one way to find out. Oh, God. I need a wee bit of help here. Yes, I can take it. Well, that was not pleasant. Not pleasant at all. Destroy those ghost wards, if you want me back. Pusztítsd el azokat a szellemfogókat. Hol vannak már megint azokat a kurva szellemfogók? Hát nem itt. És nem is itt. I'm at your side again. Valami nem jó. Erre. Aztán erre. Most nézem, hogy távolodok a célomtól, de hogy miért ezt nem tudom. Do you see anywhere that Uh-huh. can help? Keep searching here.
Did we miss a few? Dodging if you can. Jó. Oozes through the breach. Suppurates like a festering wound. How delightful. Let's see what lies on the other side. Where are we now? Underground, looks like. Wonderful. Jó. Picike BRB, addig nem tudom. Ó, hallod? Hát visszajöttök a kiinduló pontra. Itt is vagyok. Jó. Pillanat, mindjárt folytatjuk. Jó. The ooze affects the incarnate too. Who goes there? A kalapos. Is that a ghost? I don't know. But I don't think we're alone. What might you be then? What was... Oh, shite. Did you just say shite? You? Úgy érzem, hogy jó buli lesz. It's bigger than I thought it'd be. Is that a house from the Harrows? We may be below the well. No wonder they all got sick. Amity Gibbs levele. Paul, Amity Gibbs, Providence város, Vincent, Antipas és Clemency Gibbs, The Harrows, New Eden. Kedves szülők! Ruben és én letelepettünk itt Providence-ben. Az otthonunk festő és nagyon szép. Szerintem tetszene önnek,
bár talán vitatkozna a függönyök színeivel. Szigorúan járunk a gyülekezeti házba, a múlt vasárnapi prédikáció különösen szép volt, biztos vagyok benne, hogy éveztétek volna. Vannak még jámor emberek új Angliában. A legutóbbi levélben említette, hogy a farmon történtek gondok. Ha Isten próbára tesz téged, teljesen biztos vagyok benne, hogy átmész a vizsgáján, azonban a szükséged van rá, Ruben örömmel ad neked kölcsönt. Megfontolhatjuk a látogatás is, ha beleegyezünk bizonyos viselkedés és beszédmódbeli kötésekbe, különösen Rubennel szemben, aki nem érdemli meg sem az udvaroskodás, sem a gúnyos megérzéseket. A lányod említi. This house belonged to a certain Antipas and Clem. Erre valamit összeszedtünk. Clemency Gibbs. És az asszony megdöbbenve ezen bevallotta, hogy ezek a dolgok igazak, és hogy ő és más személyek, akik természetfeletti beszédben megneveztek, kapcsolatban álltak az ördöggel, akkor megkérdezték tőle, hogy kötötte vele kifejezett szövetséget, azt válaszolta, hogy nem, csak azt, hogy megígérte, hogy vele megy, ha hívja, amit ennek megfelelően többször is megtett. Who's that? Yes, something's here. Pandora szelencéjében. Mivel Pandora összetörte a korsót és ezzel az emberiségre szabadította az összes közmondásos átkot, a járványokat gyakran tekintik az istenek által kiszabott büntetésnek, vagy megpróbáltatásnak. Szűk látókörülökben megrekedt tudósok másként vélekednek, és inkább a természetes okokat keresik a sok következményre. A válasz, mint oly sokszor máshol van, rivális felfogások között, de ugyanakkor azokon túl is. Kétségtelen, hogy nem minden járvány a megtestesült szövedékének szakadásából származik, de az ilyen esetek rendszeressége, periodicitása és rosszindulatúsága szerte a világon mind a másik oldali ilyen szakadásának és befolyásának bizonyítékaként kell, hogy számítson. Az aralű, a nagy alattvaló, végül is Pandora igazi neve, nem Anesidóra volt, aki ajándékokat küld fel, mint a föld belsejéből. Gyógyítók, orvosok, papok és boszorkányok mindannyiuknak ezeket a jeleket kell keresniük, ahogyan az igazi üdvöző teszi. Mert amíg nem zárják el az ürességnek az alvilági ajándékaitól szivárgó rését, addig úgy maradnak, mint a hangyák, akik megpróbálják megállítani az erdő tüzét, amíg vak fanatikusok letartóztatják és felakasztják azokat a varázslókat és imádókat, akik állítólag terjesztik a betegséget. Holott legtöbbször azért gyűjtek itt össze ezek a kultisták, mert a szivárgó ajándékok hívták őket ide. Addig olyanok lesznek, mint a juhok, akik összekeverik a juhászkutyákkal a farkasokkal. Juhászkutyákat a farkasokkal. Lehetőséget kínálva az igazi üldözőnek, hogy észrevehetően nyomozhasson, gondolom, imádni fogom keresni azt a beteg száját a közeli új édenben. Kicsit nehéz olvasmány. De csak azért, mert nehéz. Ezt fel tudjuk sűjteni. Félszekészap egy darab, és szörme kéne hozzá. I feel a draft. From the invisible. Tök jó, hogy ott az a láda, de... Ja.
The ooze, oozed through the very stone. And of all of them, just this one house fell down. Maybe it was personal. Was the Gibbs' house targeted by the ooze? Obviously. Look around you. Gibbs. Köszönöm az üzenetet, Isten maga is tudja, hogy nehéz idők járnak. Azt, hogy nem tudjuk teljesíteni az utolsó gabola rendelésüket, érthető volt. Mi is hasonló helyzetben vagyunk, és az utolsó marháig halálakor le kellett mondanunk a következő rendelésünket. Mellékeljük számlánk egyenlegét, amelyet lezártnak tekintünk. Legalábbis addig, amíg ismét jobb idők jönnek. Isten amelyek meg mindannyiunkat tettől az átoktól. Richard Mello. Gibbs' land was barren. They were struggling for money. Money. Mr. and Mrs. Gibbs, have you read my paper? I read it, aye. And then I washed my hands and prayed for grace. You claim to prove that there is no curse. Well, A witch would say that, wouldn't she? wherever people gather to live, disease takes hold, and I believe... What are you doing? your evil lies shall be destroyed. We know who you are, and you shall be judged. Witch! They were determined to do for her. Hoppá. Van egy harmadik személy. Hoppá. Lemi az már le van zárva. She built a case for her rationality, and they tore it apart. Have some of this. Once more with feeling. What's that? Yes, something's here. Something's wrong here. Mrs. Gibbs, I presume. Okay. Another shadow. What do they want? Red, something is keeping me from manifesting. In here? Ah, shite. I can't help you. Perhaps a reward's here to counter the curse. Well now, I'm honored. Another ward. This one looks intact. Sorry, not this time. Hol van még ilyen szar? Ott. Better. You're welcome. Now let's inspect the body. Hát oké, vizsgáljuk meg, csak lőssünk is oda valahogy, nem? I love doing that. Expecting no less from you, Mrs. Csókolom. Make a run for it! Get back up. Bastard.
Not today. Don't let it crush you. Someone didn't want to stay dead. Ah. Haskell és a város irányai itt van, elmenekült otthonról, mindenkinek van helyük a Hellrose-ban. A bejárat öltömetni falon penészon, le fogom kaparni. A penész betegesen feketére színeződött és szivárog a deszkák között. A termés, ha volt is, elmaradt. A kormányzó és a gyenge bandája szívű lelkek hozták magukkal az átkot, szabadítson meg minket az Úr! Fekete anyag mindenütt ott van, az emberek hosszú vannak, nehezen kapnak levegőt és érzik minden testnyílásból, amit csak megemlíthetsz, és néhányat nem. Az ördög köpköd, és minket eláraszt. 7 évvel ezelőttre gondolok, amikor a pestis utoljára sújtott le. Imádkozom Istenhez, hogy adjon nekem Clemency, Grievesnek és hűséges és végsőként képességű férjemnek Antipasznak bölcsességet, hogy ismét kiktassuk a boszorkányt. Isten nem fog segíteni nekünk, mert ez a kormányzó varázslatot használ, a fia, hogy is hívják, az idióta, egy pogány totemet állított a ház mellé, letéptem. Antipasz azt mondta, látta, hogy Haskell beledobott valamit a kútba, és akkor megremegett a föld, mire készülnek a Haskellék. Mire készülnek a blamed the Haskellék? epidemic on a witch. Come from New Eden town with the governor. That's not what Deborah's research pointed at. The Gibbs were not at home to rational explanations. See anything? Either the water table is full of ooze, or there's another source. Let's search upstream. Nagyon remetem, hogy ez a... Anyádba vagyok. Over there. Elusive little buggers. Don't step in that. I mean it. I'll find a way around then. I am warded. Are those echoes we're hearing, or the shadows speaking? They always appear near the ooze. So do the whispers. But which came first? Visszapatyatolás. Here, I found something. Kicsit szerintem körben jártam. Valami nem jó. Fixen érzem. Valami nem oké. Igen.
I can't, Rory. Van valahol egy szellemcsapda, jó. De hol? The whispers say the same things over and over. What kind of entity would be so obsessed? I don't know. I'm drawing a blank. Don't let that spectre get to the corpse. Possession incoming. Die, you bastard! Picsába. You're within one red thread. This looks perfectly drinkable. Famous last words. Why hasn't the poison spread to the groundwater? Perhaps it shifts and shapes, like the void. Well, at the very least, it shifts. Looks like the ooze comes from a distinct source. This whole country is rotten to the core. And you're just now reaching this conclusion? If I wanted your opinion, I'd give it to you. Perhaps if you gave me the space to have one, then we'd both be better off. Hűha, nagy a vita. Someone came through here, someone real, not just a shadow. Whoever it was, looks like the ooze got him. What do you think, Antea? You wanted the space to have your own opinion. I'm giving it to you. Jaj, most büntet engem, jó? This must be Antipas Gibbs. Hell of a fall to live through. Now join in any time, Antea. What do you think I'm doing? Pivac. This is God's land. How could we let a witch come to our community? Instructing our children, no less. 'Tis no surprise. New Eden brims over with backsliders. The governor, chief amongst them. Aye, many had to sicken and die for him to act. But the deed is not yet done. We must fight the Lord's good fight and cast the devil out for good. Many want to try the witch, aye, and many want to see her dead. This isn't over yet.
back up. You'll get it next time. Marcin Let! Those things came from the ooze. They're like those oriental shapeshifters we fought in Bremen. Obake liquefy. This is something else. The ooze reacted to our presence. The Gibbs were so angry. Pure entitled bigotry. Maybe they were affected by the ooze. I mean, we've been snapping at each other since we got here. Something's toying with us. I think they made the ooze. I don't think the ooze made them. Come back. We're not done here. This is it. This is the source. How do we get to it? Itt leugrok, ott leugrok, ott leugrok, az szomjú lenne azért. Something tells me this is the condemned well. Do you think you could get that bucket down? Mi az a 10 méter, meg a 67 méter? The bucket is tainted. Látod? I sense the vivid echo of a ghost's memory. A ghost left a fragment of their past here. The devil still breathes through her mouth. We are cursed, and you are stolen. Clemency, Antipas, please. The woman has been jailed. As per custom, she will face trial and justice will be brought to this community. Coming from a magic user himself. But can you or your demonologist discernment really be trusted? Dare you insinuate such blasphemy? I'm a man of faith. Then do what God commands of you. Governor, we ask for safety. If we do not get it, there will be consequences. Urim és Tumim a jósás és a kleromantia eszközei, amelyekre úgy gondoltak, hogy feltérják Isten akaratát. The governor used Urim and Thummim, and that made his flock suspicious. Divination stones. He must have thrown them down the well when he sealed it. Why now? Hiding the evidence perhaps of his role in the witch trial. They connected him to the demonology he used to reinforce his authority. That echo proves that things were getting out of hand. For his son's safety and his own, Haskell must have feared the suspicious mob. Ez egy boss fight lesz. De úgy érzem. This can't be good. Negyedik szabály, nem nyúlunk semmihez.
Aha. Who are you? Confess! Let them speak! If we speak, so you listen? Impudence! Provocation! Read the charges! Let rule in the faith. You have blood on your hands and weakness in your heart. Guilty! Sworn to banish all ghosts. Instead, you embrace one. The charges. Cowardice, oath-breaking, deception. The verdict. Guilty. The sentence. Pain hereafter. Oh. I am no witch hunter. Never was. Bloody hell. Is that me? Cheap trick. Úgy látom, nem hat meg. Let me end this. Bloody hell, that stings. What the hell just came out of that shadow? It's working. Keep at it. The shadow's got its strength back. Don't let the ooze get back to its shadow. Come on, man, get yourself together. Once more with Felix. Na végre. Egy minusz. Ghosts are dangerous, and I'd no reason to show mercy. You won't do that again. Még egy minusz. Antea died to help New Eden, and still we fight his curse.
What more do you want from us? Now you sound like an old parish beast. Ask for help if you need it. This just won't do. No, I don't think we will. Jó, HP-et nevelem. You won't do that again. Blasted pest! Hellspawn! Meséljetek kérlek, hogy HP-zzátok fel magatokat. Wasn't expecting to fight myself today. This is going to vex me. You'll get it next time. Oh. Jó, már egy kicsit kezdtem bajba lenni. We have passed judgment. The guilty are known. Now justice is ours. Oh. Enough. Olyajajajaj. Ha! Valami jó, valami rossz. 1, 2, 3. Ja, Istenem. Az egészségre meg a vitalitásra, hogy miért kell nem úgy így ennyire leszedálni? Pedig ez nem lenne rossz, Ruci. Várjam. Valamit, amit még összeszedtünk. Legyen erre rácserélünk. Mert ezt még ráadásul tudjuk frissíteni is. Can we please get out of here? De akarsz elmenni? Én mit mondjak?
was awful. This trial. It was as if Deborah wanted us to face what she had faced. But all I feel is beaten. Feel powerless. We're always one move behind. Justice miscarried here. Of course. That's it. I know what that was. Such spectre of injustice has a name. The mythical infamy. I've only read about them. They're so rare, most think them a myth. Ignorance caused this. A raging epidemic drove them out of their minds. Unable to look within, they pointed the finger. And so a terrible ghost was born, and sickness piled on sickness. Haskell has so much to answer for. Tündeszem, hogy mit lát. I feel a draft. From the invisible. Seems to be stuck. De jó. De jó, Edi, jó. Hogy egyszerű legyen. Ez jó. Konfut eladjon Haskell kormányzóval. Hát amúgy azon vagyok a gyerekkel. Csak a liftet meg kellett javítani, bocsi. That down there, I was tense. I was impatient. Me too. That infamy really got to us. Years of anger coursed through me. Yet now I can't even remember why. Me neither. This is what an infamy does. It's over now. We're here. I said something to hurt you. I'm sorry. I forgive you. And I hope that you forgive me too. Nem miatt én még bárkivel is konfrontálódnék. Nem engedsz be a házamba? Nem már. Nem a rossz irányba megyek. Nem tudom, térkép. Nem, van ott egy tűzrakó hely, amit nem. Akkor az nem is az ő házam. Akkor az az ő házam. De a gyerekek, de jó ennyi ház, amit a környéken. Na, először sorban lehatározzunk.
Jó. Nem lehet ezeket szétszedni amúgy? Vagy eladni? Azon a legjobb amúgy. Nem. Csomó mindenben, meg kurva sok minden van. Jó. Itt meg lehet majd azért. Teljesen kész van, itt még nem. Arra akkor ezt elvesszük mégiscsak. Csak úgy befejezzük ezt. És akkor ez marad. Jó. De mindig azt, hogy van egy evolúciós mentem. Mi van? Zavar van az erőbe. Na. One thing above all else, my friends, is true. The wicked are at odds with themselves. Oh, good. His latest sermon. We haven't missed it. Ja, hogy az ott lett kapuja a templomnak. Ja, jó. The Lord's promise of salvation from hell pleases them. The Lord's salvation from misery and sin here on earth does not. This doesn't look like salvation from misery and sin. The wicked pray for deliverance from the fires of hell, while piling the kindling high. They proclaim their love for their Lord, yet in his name they serve themselves. Their self-regard crumbles in the light of their hateful iniquities. So true. Mr. McCraith, my friend, I'm so glad you agree. Now the wicked man never questions... I have your answers. What? Yes, good. Perhaps we should discuss this privately, if you'll give me just a moment. It's quite the story. You will not wish to hear it. Neither may the good people here.
Please, this is not the time. We want to hear the story. Let the Banisher speak. Tell them, Red. Tell them good. Aye, it is a story that starts with a question. A question for you, Governor. And maybe for all the good people of New Eden. If I give you a witch, will you do what you did to Deborah Comenius? Comenius, say you? The school teacher walked with the devil and paid the appropriate price. That's the beginning of the history and also its end. Is it, though? Now, I've learned much about Deborah Comenius and what happened to her, and it tells a very different tale. And what story, pray you, does it tell? It tells the story of a woman, a teacher, living peaceably among friends, until there came a plague. In fear, the good people went to their governor. The devil walks among us, they said, and you must save us, or we will find someone who will. This governor knew he could not save them, but he could give them a witch. She would confess, or she would be judged. Deborah Comenius was a witch, Mr. McCraith. She was the devil's tool, and worse, much worse. The picture of yourself that you hold in your mind is that of a great occultist. To repel the devil, the wise and fearless man must learn the Black Spy's tricks. Have you ever wondered what lies beyond the veil, past the hem, beyond the invisible? Have you ever heard of the Araloo? What gibberish is this? No? Your good friend Etienne Roulet did not. It seems they knew worthy of his secrets. Never mind. Do you then consider yourself a true demonologist? In order that a war be just, 3 things are necessary. Firstly, the authority of the sovereign. Secondly, a just cause. Thirdly, a rightful intention. Aye, the Summa Theologiae of St. Thomas Aquinas, a classic quote from which you have conveniently omitted an important detail. To wit, a just cause is required, namely that those who are attacked should be attacked because they deserve it on account of some fault. The trial was not fair. You had no proof, and you knew it. Credible witnesses gave believable testimony, sir. Witnesses like Gibbs, who pressured you into a guilty verdict to avoid being suspected of witchcraft yourself. There was pressure, I'll not deny it. But I did what I did to protect the colony. It was a difficult time. You're a pompous coward, fearful of anyone different, as human as that is. There must be a man to judge, or there is no order. A man to make the judgment, and a man to enforce it. Of all people, you know this. I live and let live. I choose only for the dead. I choose for the living. These people are sinners, sir, and must be led back to the light. This is my mandate, my duty. What do you really want, Governor? I wish only to serve. I am the trusted servant of the good people of New Eden. Without me, they're lost. Without them, you would be lost. Yes. Maybe I do need them. Very human of me. But these people undoubtedly need me, Mr. McCraith. And there is no one else. Admit it. You toy with magic you don't understand. You, sir, are jealous. I, sir, am tired. I've done my job, fulfilled my contract, I've found the source of the curse. The poison below the well is no more, no thanks to you. Aha! Poison it was then.
The weapon of the wicked, to weaken the people's will. Yeah. What was it? Belladonna, Hemlock, Foxglove? Betrayal. Truth unspoken. Secrets and lies. Wrongs, basically. Your wrongs. The wrongs you visited upon Deborah Comenius. The wrongs that led to her death. She died at the hand of the body politic. She died at all our hands. Most of all, she died at her own. She died because she would not submit. 'Twas not my plan to kill her, stupid, stubborn woman. Why did she not confess? I would have granted clemency. I would have shown her mercy. Nem már. Pedig megérdemelni a halált. Kegyetlenség. Ha meghagynám őket, ez is igazságtalanság lenne amúgy. De... Antal felemelkedésére esküdtünk föl. Faszom. You say your flock forced your hand. For the greater good, you say, you indulged their bloodlust. I believe you did it. I believe your motive. You delighted in your magical witch hunt, your trivial rituals. You thought you'd be lauded for your humility and skill. But you have neither. Now all around you crumbles. Yet still you state your claim as the rightful protector of the people of New Eden. I have found the culprit, the devil worshipper, the source of the evil that has befallen your community. Sorry, son. You're having a laugh. Can't be. Him? My son a witch? You mock us, sir. Present proof or retract your ridiculous accusation. Now you need proof. For years, Lammy studied your precious library of the forbidden. Mondjuk ötlet, nem akartam elárulni. He learned. 'Twas Lammy who taught Caleb Watson the dark ritual that brought his beloved wife back from the dead. I was trying to help. I did nothing wrong. No! Lord have mercy! For shame. The boy was always strange. No.
No, Lammy is a good boy. I won't have it. Easy, Governor. Your son's intentions were sound, and his mistakes, grave as they were, did not poison the well. Forgive me for swearing in the meeting house, but this is a blooming farce. Have I ever failed you? In evil times, have we not endured? Have I not protected you? Fooled by his own flesh. How could he be so blind? Jó, legalább ezzel is így megnyugvást hoztunk. The Banisher has lifted the curse. Brighter days are here. I knew you were trouble. You and your lady. Look what you've done. Don't push your luck, Haskell. I've given you a shot at redemption. It's more than you gave Deborah. Damn you, Banisher. Paid in consideration of a curse lifted. All rights defended now and hereafter. I look forward to never seeing you again. Don't count on it. The work's not done. Hát jó, viszonylag az egy közép jó között volt. Rest up. Ó, and let's get out of here. 1000 peták. Azaz igen. Tudunk ám élni. You're angry. Can tell. Of course you can. Aren't you angry? I'm more disgusted. This region is doomed. I know it in my bones. There's no shortage of suffering around here. Haskell saw to that when he ordered Deborah's execution. I know that we're together, and it makes us strong, but I'm still wary. Don't lose yourself. You've done far more than I could ever have asked. I'll do what it takes, and gladly. You need not ask it. The closer we get to my body, to the truth about what happened here, the stronger I feel. My senses rise. It's as if I can taste the silence, smell the scent of wood smoke, feel the warmth of your body, feel Deborah's wrath. I feel it as if it were a part of me. I understand her anger. I feel her rage and can't help but relate to it. But that anger of mine, that fear, I thought when I left home, I'd left them behind. Past is the past. You still get to choose your future. Times like this, old wounds can ache. Seems normal. It's more than that. My past casts a growing shadow upon my heart. So much so that the sister I thought was gone for good seems to be winding her way back to me. Your sister, Ayomide, wasn't it? No. As a child, before I left Cuba, I had a friend. I chose to call her my sister. That night, the night I died, I dreamed of her. I dreamed of Calendre. Did you go looking for her? Was she near him? It's not beyond the realm of possibility. It's so far beyond the realm of possibility you wouldn't believe it. No, she wasn't there. But I heard her voice.
I'd swear on it. How could that be? The nightmare, perhaps? I don't think so. The nightmare felt close. This felt like it came from further away. As if from a different realm of being altogether. What did you hear her say? I don't know. I don't remember. I think she said we were family. Never to be divided. She's after my job. She can't have it. I'm your family now. Nothing's tearing us apart. Death has already torn us apart. I hate this is where we are. I hate that I'll have to say goodbye. But for now, I'll do everything in my power to catch you. This is how we win. Thank you for being the kindest soul I've ever met. Thank you for being the bravest. Úristen, megint egy új skill-pa. Mi a manó? Jó. Kaptuk volna még egy képzési pontot. Ugye megnézzük. Nincs kizárva. Nem. Jó. Viszont Jericho erőd maradt. Hogy haladok? Ez a kóra. Ceridian? Holy shit. Hurry, please. Ceridian, what's wrong? Ekkora kacsa. Come, hurry. I need Végeztem ezzel a faluval. I don't think she can hear us. We need to go back to the swamps. Újabb szomorú történet látott napvilágot, úgyhogy... I think maybe she used the invisible to speak to us through the crow. Pity it doesn't work both ways. Imagine having a conversation with someone far away. Úgyhogy igen. Hunting chase. Vissza kéne Ceridian szögetére menni. Aha. Viszont tudunk oda gyors utazni. Akkor gyors utazással megyünk. Szóval így haladok. Hát nem erre a töltőképernyőre számoltam. Igazából most azok gondolkodom, hogy lehet, hogy meg fogok állni majd. Egy kicsit. Oh. Can you feel it? I've got Hol vagyok? goosebumps. The veil is tearing at the seam. Úgyhogy még ezt megnézzük ezt a dolgot itt, If ahogy I bruise történt. the bud so the specters inside show themselves, you could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither. Nem értem, mire gondolsz.
Pontosabban nekem itt is kéne ezzel csinálnom. Na várjál. Ezek a most kurvára rejtély maradt, hogy ez mi. Na jó, kicsit zavaros, de megvan a megoldás. Furcsa idők jönnek. Egyszer majd elég hamar megparancsolom neked, hogy találj meg egy eszméletlen embert a parton. Már kértem, lehet, hogy újra megkérdezem. Oké. Furcsa idők lesznek ezek, kedves, úgyhogy készen kell állnod. Szomorúság és gyász időszaka, a furcsa napok és a holdak járása rajölni az égen. Fagyos napok, a háborzogot a hideg levegőben, egy hosszú tartós tél. A már megélt események ismétlődései, a megállított idők kellemetlen érzése, végtelen napok és hetek. Nem merném azt állítani, hogy teljes mértékben tudom, hogy vagy miért fog ez bekövetkezni. Annyi rejtély valami, elkerül a figyelmet, gondolom jobb híján. Amikor ezek az idők eljönnek, álljatok készen megint, mert az egyensúlytalanság olyan erős lesz, hogy még a halottak is visszatérhetnek egy olyan jövőből, amelyen már szembenéztetek, és mi feladatunk lesz az egyensúly helyreállítása újra. I see. We can get to that ivy from the other side. The wards have weakened. Ceridian's power wanes. Nobody's home. I can feel it. Where could they be? Attól még simán betörhetünk, elrabolhatunk mindent. Kipakolhatjuk a kócerájt. Próbált megért. De viszont. Nem is volt neki másmilyen. Aha. Zsákutca. Nekem ez rejtély marad, hogy ez hogy működik pontosan.
Azt kell, hogy mondjam, ez... Crows. They flock to that great tree up there. Azaz. Shit. Sipírt. Jó, vágom. Szóval meg kell találni a kéket, és utána előjönnek ezek a pirosak, és le kell lőni a picsába őket, jó? Ma is tanultunk valamit. The Banishers are here. Already? How unfortunate. You called us. Did I? I thought I had more time. In the end, it runs out for all of us. As I depart this old carcass, I leave no burning heart behind. Go or stay. To prevail, you must first set your heart at peace. When at last you face the nightmare, you must both be clear on what you want. You must. What do you mean? It is not for me to give you answers, only to prepare you for what awaits. Then we can all go to sleep. Seeker doesn't hate you, Rory. She's just not used to being trusted. Protect her. For me. You're too late, old mosshead, as ever. Ajaj. Time for peace. I forgive you, old man. Listen to your elders, child. No. Why do I get the feeling that we're sitting ducks? Die, you bastard! You're within gun range, Red. Soldiers in charge! The shots can't get
Your inner sight's red. Hurrá, achievement! Ó, hogy... Jó. Old Mosshead is no more. He'll never drink from your skull now, will he? Another ancient promise broken. But what about me? How do I live now? You're all I ever had, and all I'll ever have. Can I set the world on fire now? I just want to see it burn. A pity. Farewell, then. She took me in when no one else wanted me. She taught me to stand up straight. Leave her be. For now. Oh. Menjünk pihenni a szigethez. A szigethez, tűzhöz. I am tired of all this death. Want to talk about it? I will do.
Once I've bruised the heart, destroy the wisps within its roots. Did I ever mention how good we are together? Yeah. It's always good to hear. Ide a gyökör, hogy elkezdem burjánzani. Most, hogy megtaláltak egy új képességet, mindenhol lesz fog előjönni. What will become of Seeker now? She'll try to make sense of her pain. Or perhaps she'll sit with it a while. If she has regrets, she must tame them. Grief knows no rule book. I remember Aoife's wake. Friends and neighbours came from miles around. We stood and watched over for a day and a night. There was food and drink, song and dance. We honoured and rejoiced in the life she'd led, short as it was. I did not have a wake when my father died. Nor my mother, nor Blair or Anik. But we were running from our enemies and barely had time to bury them. It was as if their deaths hadn't happened. What if your family can never properly say goodbye? Never see your grave? Mourning customs are social rituals. My family knows how I feel about these things. We know better. As long as my body is free of the nightmare, that is all that matters. I'll be all right. Aye. You'll be all right. What about me? What about me when you are truly gone? Who am I without you? I never wanted to know. When I woke in that cave, I felt like I'd lost everything. I feel like I lost everything. I'm still here. For now. And I'm so afraid when you won't be anymore. I'm afraid too. Afraid to leave you behind. Afraid to journey on. I had such plans. We'd live such wonders together. Just... I wanted more time. So did I. But we are together now. One last great adventure. Aye. That's something. I miss the warmth of your skin. So much. And I yours. But are we sure about what we're doing? Are you sure this is what you want? Éppen kérdőjelezek a Made döntést. an agreement. Are you having second thoughts? I don't know. Maybe. Ceridian's death has changed things for you. Aye. But more so Seeker's grief. I could have you back. I long for it. It pains me. Should we reconsider? It may not be too late to change our minds. But you must promise me, Red, whatever we decide, we stick to it. We cannot change our minds again. I swear it, my love. This is it. Azt már egyszer eldöntöttük. We may be tempted. We must not succumb. Banishers will remain. Banishers. To the end. Aye, my love. To the end.
Spared by the Banishers, but his undoing complete. Mr. Fairfax Haskell must live with his sins. Their governor rode the pendulum from pinnacle to pit. The shaken faithful must turn once again to the Lord. This new quest for purity may end like the last, in injustice and misery. But to whom will they listen? Can they be stopped before it's too late? Reklám után kiderül. Új kísérteties esetek megnyilvánultak az új édelben, miután elhagytam a menedéket, nyissa meg a térképet, hogy megnézze a helyük. Acsi! Így van, acsi! Ele vagyunk acsikkal. Se volt. Na, mi van? Mi fáj neked? Szóval itt ma hirtelen ide termett nekem egy csomó mellékküldetés. Az ilyeneket utólag utálom. Azért utálom, mert menet közben szeretem megcsinálni az ilyeneket. Nem pedig amikor visszafele megyünk, az valahogy úgy érzem, hogy akkor nem kapok többet a történetből, hanem hogy így utána dob még pár dolgot, hogy amúgy itt van még egy dolog, szórakozzál vele, ne szövözd meg. Nem csipázzuk az ilyet. Hunting chase. De és ráadásul ezek csak hunting chase-ek, várja. Ha jól értelmezem. Szóval megidézek egy kis miniboss, azt lekaszabolom. Semmi extra. Jó, akkor maradunk majd a földtörténetnél. Viszont. A 15%-a van kész az egész világnak. Nekünk tovább kell majd menni ide. Megy a Jericho erődbe. Igen. Oda elutazunk. És ott csinálunk egy mentést. És elbúcsúzom. És este jövök. Vagy ezt folytatom, hogy valami újba belekezdek, vagy én gondolom, majd meglátom. Minden esetre én addig kellemes vasárnapi ebédet, meg pihenést kívánok, és majd akkor később találkozunk. Mindenképpen. Igen. Még azért csinálunk egy játékmentést. Gyász és harag, nagyon jó. Na, jó van. Nézzük, mi a szityú amúgy a többi helyen. Ó, hát már. Topi Assassin's Creed, azik még mindig. Szergei Topikám. Sose lesz kész neki ez az Assassin's Creed, főleg, hogy 100%-olni akarja. De viszlek hozzá benneteket, jó? Úgyhogy én köszönöm a figyelmet, és akkor meg később találkozunk addig is. Elbasztam, érvettem felhasználom a per raid. Onnan per raid. Ctrl-V. Azon meg kimásoltam egy csomó szöveget, és nem azt, amit kellett volna. Na talán most jó. Jó van. Köszönöm még egyszer. Na jó, távozták.